Shabbat Shalom. Let's hear it a little louder. Shabbat Shalom. For everybody at home, I can't hear you. You need to say it a little bit louder. Shabbat Shalom. I don't hear him. You'll have to do it louder. You'll have to sing louder. Come and sing, everybody. Come and sing. Page 12. Sing to the rock of our salvation. Sing to God. Sing because you feel it. Page 12.
14, at the bottom of the page, the Sadai in the fields. You can imagine in the fields all of the Kabbalists gathering to welcome Shabbat, dressed in white clothing. Turn the page. 16. You hear it, the sound of the violin, the kinor. Sing to God with the violin. The kinor v'kol zimra, sound of your singing voice, the beauty of your voice. Try to imagine the temple and the sounds that might have been heard by all these instruments, all these voices. If we can imagine us collectively online here in our sanctuary, all of us together as this orchestra. Zamru l'Adonai v'chinor v'kol zimra. 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 Zamru l'Adonai v'chinor v'chinor v'kol zimra. Zamru l'Adonai
17. All different permutations of the same word. Zamru, romemu, means sing. It's the singing that connects us with the world, with the humming of the sound of this sphere. Try to connect with that word, romemu, romemu. The sound of it in your mouth. Romemu. Page 18, the voice of God, Kol Adonai al Hamayim, the voice of God on the water. It's not only us singing, but God sings with us through nature. Try to hear God's voice singing back at us like an echo. Kol Adonai al Hamayim el hakavoririm. Kol Adonai al Hamayim el hakavoririm. Adonai al mayim rabim. Adonai al mayim rabim. Adonai al mayim rabim. Adonai al mayim rabim.
מים רבים, אדוני, על מים רבים, אדוני, על מים רבים. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. 20. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. שור וזכור בדיבורך, השמיענו אליו מיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, לשמו תפארת ותהילה. נוחמו לך אדוני, לקראת כלה, לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי, לקראת כלה, לקראת כלה, פני שבת נקבלה. Verse 2. לקראת שבת לכו ונלכה, תהי בקור הברכה, בראש מקדם נסוכה, סוף מעשה במחשבה תחילה. נוחמות לך אדוני, לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. Verse 4. התנערי מעבר קומי, לבשי בגדי תיבותיך עמי, על יד בן ישי בית הלחמי, קרבה אל נפשי יעלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, נקבלה. 5. התעוררי, התעוררי, כי מאחורי קומי אורי, אורי אורי שיר דברי, תבור בני אלי יגלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. 8. ימין ושמאל תפרוצי, ואת אדוני תריצי, על יריש בן פרסי, ונצמחה ונגילה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. יאללה די די יאללה די די יאללה די לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. בריא ושלום עטרת בעלה, גם בשמחה ובצהלה,
Shabbat nekawa melano chamol lechadodi likrat kala b'nei Shabbat nekabela hey lechadodi likrat kala b'nei Shabbat nekabela lechadodi likrat kala b'nei Shabbat nekabela lechadodi לקראת כלה בני שבת נקבלה לחרודי לקראת כלה בני שבת נקבלה. Shabbat Shalom. Greet your neighbors, say hello. Shalom Aleichem. Greetings to everyone online. Wish one another Shabbat Shalom. As we greet together one community across the globe, but always one source. Page 22, Mizmor Shir Yom HaShabbat. It's good to give thanks to God, that source of creation, for this day, Shabbat, a day of rest. So let's give thanks and sing God's name. Mizmor Shir Le'yom HaShabbat Tov lehodor l'Adonai Ulezamer l'shimcha בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. Everyone. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בהון עלי עשור ולבבל עלי היון לכינור ישימתי אדוני לטוב עליך במעשה ידיך הרענן ולזמר שמך עליון להגיד בבוקר חסדך אמונתך בלילות. מה גדלו, everyone? מה גדלו מעשיך about how beautiful it is, God's greatness. Magadalu Masechaya Mehoram Kuma Shevotecha Tzadika
Shabbat Shalom. Good to see you. The Israel Antiquities Authority unveiled this week fascinating archaeological findings. Did you see that? Did you read the papers? Decades after the discovery of the Dead Sea Scrolls, middle-aged archaeologists and their youthful assistants rappelled down dangerous cliffs and squeezed into remote caves near the Dead Sea to revisit caves previously explored in an effort to discover whatever else there is to find in the Judean desert. The task is urgent because time, and especially looters, threaten to destroy these buried treasures forever. Now, those of you who have traveled with us, with the synagogue to Israel, you'll remember that we always spend at least a day in that area of the country, and we point these caves out. Some of them are visible from the highway. You may have seen the reports. If not, I urge you to go online or look at these amazing, imagination-busting finds. There was a huge, stunning 10,000-year-old weaved basket. You can view the moment, if you go on YouTube, you can view the moment it emerged from the earth after someone left it there in 8,000 BCE. It hadn't been touched in 10,000 years. They discovered a 6,000-year-old skeleton of a child, still wrapped in burial cloth. Remnants of hair were preserved. As fascinating as these findings are, discoveries related to our ancestors, the ancient Jews, always reduce me to mushy, emotional slop. For the first time since the late 1940s and 1950s, tiny fragments of Dead Sea Scrolls were unearthed. The earliest known versions of biblical texts. Especially moving for me was a cache of coins from the Bar Kokhba revolt against the Romans during the reign of the Emperor Hadrian. 6 decades after the Romans destroyed the Jerusalem temple, Bar Kokhba tried one last time to break free. To popularize the rebellions, coins were produced, replete with Jewish symbols on both sides. You can view some of these coins at the Israel Museum. Those of you who have come with us on synagogue missions, we always try to go to the Israel Museum. You can see coins there, or you can see pictures online, what they look like. Enduring for about 3 years, from 132 to 135 CE, the rebellion endured, but eventually was a futile effort. Rome was at the peak of its powers. Rivers of blood
flowed through Jewish villages and towns. Hadrian embarked on a campaign that we would describe today as genocide or ethnic cleansing. The Jerusalem Talmud states that the Romans kept on killing until their horses were submerged in blood up to their nostrils. The Babylonian Talmud states that when the Romans captured the rebels, they wrapped them in their scrolls and burned them to death. Some of the refugees fled to the caves of the Judean desert, bringing the coins of the rebellion with them. And there they lay until our very time. This period was the last gasp of Jewish independence. For 1900 years, our nation would not return to that place until the 20th century. The cave where the coins were discovered is called the Cave of Horror. It got its name through a previous excavation in the 1950s. At that time, Israeli archaeologists found 40 skeletons, refugees, Jewish refugees, fleeing the Hadrianic persecutions. Archaeologists surmise that these 40 people, our ancestors, died of thirst or starvation because the cave is exceedingly difficult to reach. The Israeli team had to rappel from the top of the cliff 260 feet to reach the cave. So the speculation is that the Romans simply besieged these Jews and waited them out. I can see all of this in my imagination. My mind's eye creates a vividness that bridges 2 millennia. To look at a Bar Kokhba coin that emerged from this cave of horror, it has a different effect than reading about Bar Kokhba in a textbook. It frees the imagination, so bound and constricted by human limitations. I imagine those 40 Jewish refugees. I can see them. They were real people. They held these coins, the currency of the rebellion, in their hand. They probably assumed that they would survive. The war would end, and they would emerge from the cave with all of their possessions and use these coins in the post-war marketplaces. I wish that somehow I could fly back in time and warn Bar Kokhba and his followers that military resistance is futile. Many of their contemporaries cautioned that it was madness to rebel against Hadrian. But we now know for sure that it was madness because we know how all of this turned out. The aftermath of the rebellion was annihilation. The obliteration, utter obliteration of Jewish autonomy in the land of Israel until the 20th century. To look at these ancient Jewish artifacts is to appreciate that we are not alone. We didn't pop in out of nowhere. The Jewish world didn't start with us from the day that we were born. We're part of a continuum. In fact, we are who we are because they were who they were. We are in the bloodstream of Jewish life. There was Jewish life before us. There will be Jewish life after us. One scroll
fragment unveiled this week was from the book of the prophet Nahum, who, scholars speculate, lived around the 7th century BCE. Another fragment was from the book of Zechariah. He lived around 500 BCE. The Nahum fragment was from chapter 1, verses 5 through 6. You can look it up when you're at home. The verses state, Harim ra'ashu mimenu vehagvaot hitmogagu. The mountains quake before God. Who can stand before God's wrath and resist his fury? The Zechariah fragment was from chapter 8, verses 16 through 17. It states, Ele hadvarim asher ta'asu, dabru emet ish el re'ehu, emet umishpat shalom ta'asu shiftu b'sha'arechem. Speak the truth to one another. Render true justice in your gates. Do not contrive evil one against the other, and do not love perjury. Taken together, these two tiny fragments that were unveiled this week encapsulate what Jews have given the world. From that small sliver of land, so craved by every nation of antiquity, our people carved out of the rock of barbarism and the dust of idolatry two fundamental principles. First, as Nahum insisted, we gave the world the concept of one God, creator of the universe and of all human beings. 7 centuries before Christianity, and a millennium and a half before Islam, the ancient Jews insisted that God, not human rulers, is the true sovereign of the world. The mountains quake, the rocks shatter before God. Even the most powerful ruler must bend the knee before the sovereign of all creation. And second, out of this axiomatic principle of one God emerged the words of Zechariah that were unveiled this week. We are required to behave ethically. God insists that we honor the dignity and worth of all human beings, each of whom is created in God's image. We must speak the truth to them. We must avoid lying and perjury. We must pursue and render justice in the gates. We must avoid evil. These are not suggestions. These are obligations by virtue of the verse of Nahum. There is one God. These two tiny fragments unveiled this week illustrate the two Jewish principles that form the basis of contemporary Western life: monotheism and prophetic morality. Not bad, wouldn't you say? For a nation that Hadrian sought to wipe off the face of the earth, and that was written off for dead 1,000 times since? Not bad, wouldn't you say? For a nation that is still despised and scorned by some of the very people whose religious and ethical principles are based on what we taught 3 millennia ago and came to light again this week. Amen.
We turn to page 146 for the Baruch Hu, and we rise. Page 148, the love in our hearts. אהבת עולם, בית ישראל, עמך אהבת, תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו לימדת, אלוהינו ושופטנו, וקוראנו נשיח בחוקיך, ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד, לעולם ועד. אהבת עולם, בית ישראל, עמך אהבת, תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו לימדת, כן אדוני אלוהינו ושופטנו, וקוראנו נשיח בחוקיך, ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד, לעולם ועד. כי הם חיינו לבורך ימינו, ובהם נהגה יומם, יומם ולילה, ואהבתך תסיר ממנו לעולמי. ברוך אתה אדוני, אוהב עמו ישראל. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך,
ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך למען תזכרו עשיתם את כל מצוותי והייתם קדושים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אדוני אלוהיכם אמן. אמונה כל זאת וקיים עלינו כי הוא אדוני אלוהינו אמונה כל זאת וקיים עלינו כי הוא אדוני ואין זולתו אנחנו ישראל עמו הפותנו מיד מלכים קולנו מכך כל העריצים אמת אמונה כל זאת וקיים עלינו כי הוא אדוני אלוהינו אמונה כל זאת וקיים עלינו כי הוא אדוני אלוהינו אין זולתו אנחנו ישראל עמו חכמותינו מיד מלכים גואלנו מכך כל העריצים אמת באמונה כל זאת ומלכותו ברצון קיבלו הריהם משה ומרים בני ישראל לכהנו שירה בשמחה רבה ויאמרו כולם מי כמוך בעלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נולדתי לו תוסף פלא נולדתי לו תוסף מי כמוך בעלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נולדתי לו תוסף נולדתי לו תוסף מלכותך רבו בניך משה הים לפני משה ומרים זרי ענו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד לעולם ועד מי כמוך בעלים
מי כמוך נהדר בקודש תורת גילו ספר לתורת גילו ספר ונאמר כברנה אל יעקב יהלום יד חזק ממנו ברוך אתה אדוני קהל ישראל. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום לשלום והעמידנו שומרנו לחיים השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום לשלום והעמידנו שומרנו לחיים לחיים ושמור צאתנו ולנו לחיים ולשלום ושמור צאתנו ובואנו ואתה השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום ושמרו לישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, בניגודי לישראל אותי לעולם, אותי לעולם. ושמרו לישראל את השבת, לעשות את
השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפת, ושלם לישראל את השבת. לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, וניבובי ישראל אותי לעולם, אותי לעולם, אותי לעולם. ישמחו במלכותך שומרי שבת, וקורא עונג שבת. וישמחו במלכותך שומרי שבת, וקורא עונג שבת. מקדשי שביעי שבת, כולם ישבעו ויתענגו מטובך שבת. Everybody now. ישמחו במלכותך שומרי שבת, וקורא עונג שבת. ישמחו במלכותך שומרי שבת, וקורא עונג שבת. והשביעי רצית בו וקידשו שמה, חנדת ימים אותו קראת, זכר וחסד בראשית. וחמור ישמחו במלכותך שומרי שבת, וקורא עונג שבת. ישמחו במלכותך שומרי שבת, וקורא עונג שבת. אדוני שפתי תפתח, אדוני שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך, ופי יגיד תהילתך. אדוני שפתי תפתח, אדוני שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך, ופי יגיד תהילתך. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול הגיבור והנורא, אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות ואמהות,
ומביא גאולה לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר מושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ועזרת שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי הכל אתה רב להושיע. משיב הרוח ומוריד הגשם, מכלכל חיים בחסד, מחיי הכל ברחמים רבים. צומח יופים ורופא חורים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורו ומירו מלך, מלך מביט ומחיה ומצמיח ישוע, ונאמן אתה לחיות הכל. ברוך אתה אדוני, מחיה הכל. אתה קדוש ושמך קדוש, וקדושים בכל יום יהללוך סלע. ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. We now offer a prayer for healing, Mishaberach. Mishaberach Avotenu ve'imotenu Abraham, Yitzchak ve'Yaakov, Sarah Rivka Rachel ve'Leah, Hu Yivarech et HaCholim, Maida Asofsky, Larry Eckstein, Bobby Lee, Marcia Sherman, Ruth Sherman, John Paul Stiller, Nikki Stiller, Joanne Weinrib. And if you are praying for someone who is in need of healing and you'd like to share their names out loud or in the chat, wherever you are now, please do so. May the Blessed Holy One be filled with compassion for their health to be restored and their strength to be revived. And let us say, Amen. Amen. We turn to Aleinu on page 282 and we rise. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה יוצא בראשית, שלא עשנו כגויי ארצות, ולא זמנו כמשפחות אדמה, שלא שם חלקנו כהם, וקור עלינו ככל העולם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שעונות השמיים ויוסרם, מושב עיקרו בשמיים ממעל, השכינה הזו וגוד
אתם אלוהים, הוא אלוהינו אינו רמת מלכנו אפס גבולתו, ככתוב בתורתו, ידעת היום וישבוך אל לבבך, כי אדוני הוא אלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ ועל הארץ יתעלה והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד Our thoughts now turn to those who have departed this earth. As we remember them, we meditate on the meaning of love and loss, of life and death. We extend our sympathies to those who have lost loved ones in recent weeks. Peter Arnaud, Philippe Herbinet, Carl Milner, Alice Rothblum, Marilyn Shuffler, Alex Weintraub. And we remember the following yard sites of years past: Helen Arts, Essie Belkin, Bruce Blau, Michael Bloom, Irving Chaikin, Norman Cohen, Joseph Cylinder, Walter Fish, Estelle Friedman, Peter Fried, Florence Gursky, Leon Kashub, Ruth Corman, Logan Kreisel, Harry Lustig, David Norwitz, Murray Schulhalter, Cyril W. Sturm. And if there is someone for whom you are saying Kaddish and you'd like to share their names out loud or in the chat, please do so now. Sumi C. Park, Hyunjung Grant, Suncha Kim, Young A.U., Delana Yon, Paul Michaels, Xiao Jie-tan, and Dao Feng. We rise as one community for the mourners Kaddish on page 294. Yit gadal v'yit kadash shemei rabba. Amen. Be'alma divrach yirutei ve'amlich malchutei. B'chayechon u'v'yomechon u'v'chayei d'chol beit Yisrael. Ba'agala u'vizman kariv ve'imru. Amen. Amen. Yehei shemei rabba mevorach le'olam u'lamei almaya. Yit barach v'yishtabach v'yit pa'ar v'yit romam v'yit naseh. V'yit hadar v'yit aleh v'yit halal shemei d'kudasha barichu. Le'ela min kol birchata v'shirata, tushachata v'nechemata, da'amiran be'alma ve'imru, amen. Amen. Yehei shlama rabba min shemaya, v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael, ve'imru, amen. Oseh shalom bimromav, hu ya'aseh shalom, aleinu ve'al kol Yisrael, ve'imru, amen. Amen. May the one who creates harmony on high bring peace to us and to all Israel, to which we say, Amen. Amen. Oseh shalom bimromav, hu ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'yimeru. Amen. We close our service with words of blessing, the very same words that our ancestors used to bless thousands of years ago that we still use today. Yivarechecha Adonai v'yishmerecha. May God bless you and may God protect you. Ya'er Adonai panav elecha v'chuneka.
May God's face shine upon you and be gracious to you. Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. May you feel God's presence with you, and may God give you peace. Amen. We're on page 327. En Kelohenu, non como nuestro Dios. En Kelohenu, en Adonenu, en Kemalkenu, en Kemoshienu, non como nuestro Dios, non como nuestro Señor, non como nuestro Rey, non como nuestro Salvador. Mi Eloheinu, mi Adonenu, mi Kemalkenu, mi Kemoshienu, Ken como nuestro Dios, Ken como nuestro Señor, Ken como nuestro Rey, Ken como nuestro Salvador. No del Eloheinu, no del Adonenu, no del Malkenu, no del Moshienu. Lo haremos a nuestro Dios, lo haremos a nuestro Señor, lo haremos a nuestro Rey, lo haremos a nuestro Salvador. Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu. Bendicho nuestro Dios, bendicho nuestro Señor, bendicho nuestro Rey, bendicho nuestro Salvador. Atahu Eloheinu, Atahu Adonai, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu. Tú sos nuestro Dios, tú sos nuestro Señor, tú sos nuestro Rey, tú sos nuestro Salvador. Everybody now. Ya la 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 la, ya la 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 la, ya la la la, ya la 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 la. Don como nuestro Dios, don como nuestro Señor, don como nuestro Rey, don como nuestro Salvador. ויבוקר יום השישי, ויחולו השמיים והארץ, וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי, מלאכתו אשר עשה, וישפוט ביום השביעי, מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו, אשר ברא אלוהים לעשות. סברי רבותיי וחבריי, לחיים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו, ושבת קודשו באהבה וברצון הנחילנו, זיכרון למעשה בראשית.
כי הוא יום תחילה למקראי קודש, זכר לציון מצרים. כי בנו בחרת, ואותנו קידשת, מכל העמים. בשבת קודשך, באהבה וברצון, הנחלתנו. ברוך אתה אדוני, מקדיש השבת. Amen. Chaim. Chaim. Wherever he is. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. Amen. פרטי אבון, שבת שלום.